Viral infections are commonly the most dreaded one is HIV. ചിലപ്പം ആ ജനൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ സമീപമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില സ്വെല്ലിങ്സ് പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കാം, പെയിൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം, ചിലപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഏസിംപ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിരിക്കാം. പാപ്യൂൾസ്, അതായത് കുരുക്കളായിട്ട് വാട്സ് അരിമ്പാറ പോലെ വരുന്നത്, വെരി സ്മോൾ. കുറച്ച് വലുതായി കൂടുതൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. So when we say that there are more viral STIs caused by virus, is it also becoming more difficult to treat? Hi everyone, welcome to another episode of Dr. Skin's podcast. Today's topic is STI or sexually transmitted infections. I'm Parvati S. Pillai and I'm here to ask a few questions which a lot of you are ashamed to ask. Research says that about 6% of all adult population have been exposed to STI at some point of their life, and Google also says that if you're between the age group of 18 and 28, you must have Googled about STI at some point. So today we have with us experts who will be able to crack this for us. So we have Dr. Geetu Gangadharan, consultant dermatologist with about 12 years experience in dermatology. She works with Dr. Skin Mavelikira. Welcome, Dr. Geetu. We also have with us Dr. Neenu Prasad, consultant dermatologist at Dr. Skin Tiruvalla. She has about 5 years experience in dermatology. Welcome, Dr. Neenu. So before we dive into more details, let us first understand, what is STI? STIs are sexually transmitted infections that are primarily transmitted through sexual contact. But that doesn't mean that it is exclusively transmitted through the sexual route. There are also other routes of transmission, like vertical transmission, that is from a mother to child during pregnancy. And it can also be transmitted through blood transfusion and through needle pricks, that is in injection drug users. And also it can be transmitted through tissue transfer also, that is during the organ donation if it is not properly screened and all. So STIs are a broad category in which primarily the transmission is through sexual contact. Right. So you mean to say that there are also diseases which come under STI, which is not necessarily transmitted during a sexual intercourse? Of course. Right. There are infections that is like, there is hepatitis B, hepatitis C. These are all STIs. So these can be transmitted through other routes also. So what are the most common STIs that you see in practice? So the most common sexually transmitted infections that we encounter in our daily practice is herpes, or that is oral or genital herpes for that matter, and viral warts, like most commonly caused by human papilloma virus. And other than that, we have chlamydia, gonorrhea, syphilis, and the list is pretty exhaustive. So gone are the days where bacterial infections or bacteria were the most common causes of sexually transmitted diseases. So now we have come to this thing where with the advent of antibiotics, the viruses have actually taken a predominant role. So this is how we see, these are the things that we can see on a common basis right now. When you say that because of the advent of antibiotics, is it because a lot of these diseases or infections are treated early? And why would you say that because of the advent of antibiotics, there is an increase in... by antibiotics, I meant to say that the bacterial infections per se have taken like a backseat right now. Okay. So now so the gateways are right now open for the viral infections to take up the, they've become the predominant causative agents right now. So when we say that there are more viral STIs caused by virus, is it also becoming more difficult to treat? No, it's like, because antibiotics are commonly used for many conditions, like for the upper respiratory infections, lower respiratory infections. And most of these antibiotics, like azithromycin, may sometimes heal a genital lesion also. So that is why, because sometimes they won't present to us. Before that, unknowingly, people are treating these infections. Okay. That is why. It might be there in the community, but it gets treated by itself sometimes. If not for the infection as such, but they might be taking the medicines for some kind of respiratory cause and it gets treated. So viral infections are also treatable,
but it can be managed. But more easily manageable are the those caused by the bacterial. Okay. Can you actually give us a differentiation between like we saw a list of the STIs? Can you classify them as what could be viral and what could be bacterial? Yeah, viral infections are commonly the most dreaded one is HIV. So HIV comes first. So hepatitis B, hepatitis C, HSV, that is herpes simplex, and also human papilloma virus. It causes warts, genital warts, and these are the common viral STIs. And the bacterial ones are syphilis, chancroid, and gonorrhea. These are the common bacterial ones, and so also chancroid is also there. So these are the bacterial and the viral ones. So that everybody was always anxious about is what are the symptoms of an STI? അപ്പം നമ്മൾ വളരെ കോമൺലി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ചെറിയ മുറിവുകളായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുരുക്കളായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ യുറീത്രൽ ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ചിലപ്പം ആ ജനൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ സമീപമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില സ്വെല്ലിങ്സ്, പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കാം, പെയിൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം, ചിലപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഏസിംപ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺലി നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്കലി കാണുന്ന പ്രസന്റേഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. Itching item present ചെയ്യാം. That is, sometimes the people come with just itching. And when we examine, we can see that basically there might be a fungal infection, but there will be a lot of warts on genital area. And this itching has, that there will be secondary infection. Secondary fungal infection will be there. Candidal infection ഉണ്ടാവാം. And due to that, there will be very much itching. And due to that itching, ഒരുപാട് warts spread ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. That is a usual common presentation, especially in females, for this genital warts. And they'll present as itching only when we examine. Otherwise, what people do is they'll keep on applying this topical antifungals or whatever over the counter creams, ointments കിട്ടുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. And കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് if and only if somebody examine, അവിടെ ഉള്ള ലീഷൻസ് കാണുള്ളൂ. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. ഈ പാപ്യൂൾസ്, അതായത് കുരുക്കളായിട്ട് വാട്ട്സ് അരിമ്പാറ പോലെ വരുന്നത് വെരി സ്മോൾ. കുറച്ച് വലുതായി കൂടുതൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So any kind of itching is also, it's not all itching is not sexually transmitted, but this itching, it can happen secondarily. So if you have a persistent itching, it is better to treat. Okay. ഈ ജെനൈറ്റൽ വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യു സെഡ് ഇറ്റ് കംസ് ലൈക്ക് സ്കിൻ ടാഗ്സ് പോലത്തെ ഒരു രീതിയിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രീറ്റബിൾ? Yes, it is completely treatable, but it is, when they present, it will be numerous ones. So when it is starting itself, ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. Because through the sexual contact or through the itching, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ മുമ്പ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. There are means to treat. It is completely treatable also. ഓക്കെ. ആണുങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളിലുമായിട്ട് STIs കണ്ടുവരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ജെൻഡറിൽ കാണാറുണ്ടോ? സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ കാണാം, ബിക്കോസ് ആ വെജൈനൽ മ്യൂക്കോസൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളിലായതുകൊണ്ട്. ബട്ട് നൗ in MSM, that is in male having sex with men, male, they have sort of anal intercourse ullappudu, they also have an increased mucosal surface area. So considering that, there won't be much of a difference in our present scenario. But in general, considering the large surface area of the vagina, females present more. ആൻഡ് ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കുമോ പെണ്ണുങ്ങളിൽ? അതെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ സ്ത്രീകളിലായിരിക്കും ഈ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ കാണാൻ. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് it goes unnoticed, because that is one problem with STIs. Most of the time they go unnoticed. They're very asymptomatic. So by the time ഈ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ട്, അതായത് where the reproductive tract as a whole has been inflamed or infected, something we medically call as pelvic inflammatory disease, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസിലായിരിക്കും അവസാനം അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ മെനി ടൈംസ് വാട്ട് വി സീ ഈസ് ദേ റീച്ച് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം അവരൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും
എന്താ പറയാ, they refer the patients back to us. അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രൈം കോസ് ആക്ച്വലി ഒരു ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഒരു STI. സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് മിക്ക സമയത്തും. സോ ബൈ ദ ടൈം ദേ പ്രസന്റ് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ആയിട്ടുണ്ടാകും. ആൻഡ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എ ലോട്ട് ഓഫ് ദം ഗോ ഭയങ്കര ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനും ആയിരിക്കും. The reproductive tract infections, that is, not all reproductive tract infections are sexually transmitted. Oh, yeah. There are other Yeah. reproductive tract infections also, like bacterial vaginosis. That is, a flora മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Vaginal flora is മാറുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു composition മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So, but the thing is, അങ്ങനെ ഒരു reproductive tract infection ഉണ്ടെങ്കിലും there is some sort of inflammation going on. So, they are more prone to get other infections. So that is, if there is one kind of an infection, there is always a chance to get another one. So it is better to treat when we have something going on over that area. Yeah. That is. അല്ല, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഇത് പലപ്പോഴും ഏസിംറ്റമാറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഏസിംറ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാത്ത സിറ്റുവേഷനിലും ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർലൈങ് STI എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി മിക്ക സമയത്തും അതായത് സ്ത്രീകളിലായാലും പുരുഷന്മാരിലായാലും അവർക്ക് വലിയ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായെന്ന് വരത്തില്ല. അതായത് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ലൈക്ക് സിഫിലിസ് ആൻഡ് ഓൾ അവർ പെയിൻലെസ് ആണ് അതൊക്കെ. അതപ്പം ഒരു അൾസർ അതായത് ഒരു കുരുക്കളായി വന്ന് ഒരു മുറിവായതിനു ശേഷം പോലും പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് അൺനോട്ടിസ്ഡ്. ഞാൻ രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഇത് നടക്കും. ഇറ്റ് ഗോസ് അൺനോട്ടിസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇത് ലേറ്റർ ഓൺ ആണ്, അതായത് ഈ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് വിട്ട് അവർ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ അതിന്റെ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കിൻ ലീഷൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് ദേ റീച്ച്. സോ മീൻ വയൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈം തന്നെ കടന്നു പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഏസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് STI പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്സ് ചെയ്താൽ ഇത് ആദ്യമേ അറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് കം വിത്ത് എ കൺസെൻറ്റ് ടു ടെസ്റ്റ്. That is how it is being done. For example, mainly for HIV. So, when we have a clinical suspicion, we ask them to test. Or before any kind of surgical, minor surgical or major surgical procedure, we test. Or if there is a history, അങ്ങനെ ഒരു promiscuity, ഒരു history ഉണ്ടെങ്കിലും we can test. So, actually, if a person has got some sort of ഒരു contact ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, it is better to get tested. So, And testing and all is actually done very confidentially only, right? Yes, Like yes. a person It can is, go of to course. any lab and get these tests done. And if you get it positive also, that is, the results are kept very confidentially and it will be delivered only to the patient. I think this is a fear that a lot of people also have because ഇത് പുറത്തു വരുമോ, അത് അങ്ങനെയും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. ആൻസർ ഗവൺമെന്റിൽ വന്നിട്ട് അത് അവര് പറയുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെറ്റിംഗിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. ആ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്ററിലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആൻഡ് ദ കൗൺസിലർ വിൽ നോ ദ റിസൾട്ട്സ്. നോട്ട് ഈവൻ ദ ആശാ വർക്കർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ not even the immediate family need not be informed. need not be informed. And only with the consent of that patient, they will be informed. Actually, it is their social commitment to inform their partner, but that too with the consent of the patient, it is informed. പിന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിൽ ഒരു ലീഷൻ കാണുമ്പം ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു ഭയം വരുന്നത് ഇതൊരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയും, രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളാ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം what do you have to say about it? The only way we get to know about that is if they consult us, like ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, because dermatologists മാത്രമേ qualified enough to understand or differentiate that if this is a sexually transmitted infection in the first place. Maybe it could be something very unrelated. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒരു ഫോളിക്കുലൈറ്റിസ്, അതായത് നമ്മുടെ രോമം കുത്തിപ്പഴുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും which are not sexually transmitted. Or rather, many a times what happens is ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ഗ്രോയിൻ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അവരത് പേടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആദ്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആരോടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതായത് ഇതുപോലൊരു സംഭവം ആൻഡ് ദേ ഗോ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടുഗെദർ, മന്ത്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ടുഗെദർ വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദീസ് തിങ്സ് treated just because they fear it for possibly ഒരു STI ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ അതായിരുന്നുവോ കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ
the most important thing is here is എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക, find out if it is a sexually transmitted infection or not. And the only way we get to know that is only if you consult a person, a dermatologist in the first place, and secondly get tested for that. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ആക്ച്വലി ഒരു STI ആണോ, അതോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ജസ്റ്റ് എൻ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറും ഒരു ബേസിക് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ എനിത്തിങ് അത്. ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി പേടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കാണിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വളരെ മോശമായ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോക്ടറിന്റെ പേഷ്യൻസിനെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഒരുപാടുണ്ട്. സി വെനീറിയോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി real thing. Venerophobia. Venerophobia. What is venerophobia? Venerophobia means it's a phobia to venereal diseases. ഒരു പേടി, ഇത് എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും, ഐ മീൻ ഇഫ് വി ഹാവ് എ ലീഷൻ ഇൻ ദ ജെനൈറ്റൽ ഏരിയ, അത് ഈ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. അപ്പോൾ അത് ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു പേടി, അതാണ് വെനീറോഫോബിയ. സോ വൺ തിങ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് എനി lesion in the genital area, it does not be a sexually transmitted infection. So first and foremost, you have to get checked. With a dermatologist should examine the area and should ascertain whether it is sexually transmitted or not. So all the lesions over the genital area are not sexually transmitted, need not be sexually transmitted. There are other conditions, very common benign conditions are out there, very easily treatable. Some conditions may not even require treatment, that are physiological conditions also. Sometimes some milia, some small papules that are very normal can also occur in the genital area. Small cysts can occur in the scrotal area, in the penis, and also in the vulval area in females. There are some kind of cysts that can occur. These are all not sexually transmitted, that are inflammation of the normal components of the skin. So these are all very benign conditions, treatable conditions. Sometimes they don't require treatment also. So it is always the best to consult a dermatologist. And just clear the doubt. Clear the doubt. ഇതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അനദർ വൺ മേജർ ഡൗട്ട് വാസ്, എനിക്ക് STI ആണെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡോക്ടറെ ഞാൻ കാണണ്ടെന്നുള്ളത്. I think that is also other. Is it a gynecologist or a urologist or a dermatologist or a physician? Who's the best person to assess a STI? ഇപ്പം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഒരു MD ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായാലും അവർക്ക് അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഡെർമറ്റോളജി മാത്രമല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഡെർമറ്റോളജി, വെനീരിയോളജി ആൻഡ് നെഫ്രോളജി. അതായത് ഈ 3 ബ്രാഞ്ചസിനെയും ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ ആണ് ആദ്യം കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് ഇവൻച്വലി അവരെ ഒരു ഫിസിഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടാലും all of them are in a better situation to understand, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ റൈറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അവർ നമ്മളിലേക്ക് അവർ റെഫറെങ്കിലും ചെയ്യും. എനിക്കൊന്ന് മിക്കവാറും ഇത് ദാറ്റ്സ് അനദർ ഡൗട്ട്. ഈ STI എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കിൻ ലീഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കുമോ? It can present as vaginal discharge also. Females, mostly they consult a gynecologist for this. And vaginal discharge, cervical discharge, it is discharge from the private parts. That is some kind of an issue both in males and in females. So in males, urethral discharge is a problem. Sometimes they nowadays consultation with a super specialist is not very difficult. So people go directly, Especially in India. yeah. So people directly go to a urologist for the urethral discharge. And sometimes it can present as recurrent UTI also. So this may also be an undetected gonorrhea. So, and vaginal discharge, people usually go to a gynecologist for that. So we have to have an idea. So what are the symptoms of these STIs? These discharges are one symptom, and ulcers are another symptom, and this small papules, ചെറിയ കുരുക്കൾ, these are also symptoms, and also swellings in the area. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഡസ് കിസ്സിംഗ് സ്പ്രെഡ് STI? വളരെയധികം ആളുകൾക്കുള്ള സംശയമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പെക്ക് ഓൺ ദ ചീക്ക്, അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ കിസ് ഓർ എ ഹഗ്, ഇറ്റ് വോണ്ട് സ്പ്രെഡ് STIs, HIV or any other STIs. പക്ഷേ ഒരു കിസ് വിത്ത് an exchange of bodily fluids, it can and or it will spread HIV or other sexually transmitted infections. So
അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വെൻ ദർ ഇസ് എ ലീഷൻ ഇൻ ദ മൗത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എൻ്റെ signs and symptoms, the genital area മാത്രമല്ല, it can also occur in the mouth also. So if there is a lesion in the oral cavity, അത് ഉള്ള സമയത്ത് if they have an oral sex, there can be transmission. So there may not be a proper sexual intercourse, so it can also be transmitted by oral sex. So coming to the question, a usual normal peck in the cheek won't transmit HIV or sexually transmitted infection, but exchange of bodily fluids through any contact, be it an oral contact, be it an anal contact, it can transmit its HIV or STIs. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് there are lesions in the private area, there is lesions in the mouth. വേറെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഒരു STI ഉള്ളപ്പം? ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പം ജെനൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ MSM പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് ഏനൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു മുറിവായിട്ടോ അങ്ങനെ സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി, അതായത് വായിനുള്ളിൽ ഒരേപോലത്തെ ഒരു മുറിവുകളായിട്ടോ ഒന്നിലേറെ മുറിവുകളായിട്ടോ വരാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ്, ഈ പറയുന്ന അൾസറേറ്റീവ് ഫോം ഇങ്ങനത്തെ മുറിവുകൾ ബോഡിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ആൻഡ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേർഷ്യറി സ്റ്റേജ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടു അസ്. അങ്ങനെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2 വർഷങ്ങൾ, അതായത് സിഫിലിസിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റേജസിൽ അതൊരു മുറിവായിട്ടോ, അതായത് ഒരു അൾസർ ആയിട്ടായിരിക്കാം അത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ആക്ച്വലി കണ്ണിലെ മ്യൂക്കോസൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ, അപ്പം കണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെനി എ ടൈംസ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂക്കിലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ്, അതായത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് റാഷസ് ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് മുറിവുകളോ അൾസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഒരു ജെനൈറ്റൽ ലീഷൻ പോലും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അവരുടെ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാത്ത, അതായത് തീരെ ഇച്ചിങ് പോലും ഉണ്ടാക്കാത്ത റാഷസ് ആയിട്ടും പ്രൈമറി സ്റ്റേജിൽ സിഫിലിസിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ടേർഷ്യറി സ്റ്റേജ് വേർ ഈ റാഷസും ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി വേറെ ഒരു സിംറ്റംസും പേഷ്യൻറ്റും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ടേർഷ്യറി സിഫിലിസ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ന്യൂറോസിഫിലിസ് ഓർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിഫിലിസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് മിമിക്കർ. സിഫിലിസിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്രേറ്റ് മിമിക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ്, ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ജെനൈറ്റൽ ജെനൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ മാത്രം വരുന്ന ലീഷൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാ STIസും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ശരീരത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പൊ ഈ സിഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും, ഐ തിങ്ക് 2 conditions. One is syphilis, second is also all these conditions which lead to infertility. ഇത് രണ്ടും തന്നെ നേരത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണോ? Yes, it is treatable conditions. സിഫിലിസ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രീറ്റബിൾ? ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷനാണ്. വി ഹാവ് ഗുഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. പക്ഷേ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി വെൻ യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സസ്പീഷ്യസ് ലീഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, നോട്ട് സസ്പീഷ്യസ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ പാപ്യൂൾ ഓർ എ സ്മോൾ അൾസർ in the private parts or as a matter of fact in any part of the body ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, it is better to consult a dermatologist and take the treatment and get checked. പലപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഈ STIs ഒരു മാറാ രോഗമാണെന്ന് ആൾക്കാർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഇത്രയും ഈ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെനീറോഫോബിയ ഉണ്ടാവുന്നത്? STIസിന് പൊതുവേ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയുണ്ടല്ലോ. ഇത് മാറാ രോഗമല്ല. ആക്ച്വലി STIs 2 വിഭാഗത്തിലുണ്ട്. ക്യൂറബിൾ STIസും ഉണ്ട്, മാനേജബിൾ വൺസും ഉണ്ട്. ക്യൂറബിൾ STIs ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ HPV കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ജെനൈറ്റൽ വാട്ട്സ്, ഷാങ്ക്രോയിഡ്, ഗുണോറിയ, ഇതെല്ലാം ട്രീറ്റബിൾ ആണ്. പക്ഷേ മാനേജബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് HIV, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B and C, ഇതെല്ലാം മാനേജബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. HIV പോലും പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അതെ അതെ രോഗമല്ല അതെ എന്നാ അതെ പറയുന്നത്. അതെ. നിയർലി നമ്മളത് എലിമിനേഷൻ, ഇറാഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ടോക്സ് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്.
കാരണം HIV ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്നുള്ളത്. ഇഫ് യു ട്രീറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് എയ്ഡ്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എന്താ പ്രോഗ്രഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പാപ്പിലോമ വൈറസ്, അപ്പോൾ അതിനൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ, HPV വാക്സിൻ. കെൻ യു പ്ലീസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ആൻഡ് അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതോ ആണുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണോ? One of the most recent advances ആണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പം വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നതായിട്ടുള്ള HPV വാക്സിൻ വരെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഈസ് അവൈലബിൾ റൈറ്റ് നൗ താങ്ക്ഫുള്ളി. ആൻഡ് നോ, HPV വാക്സിൻസ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ഫോർ ബോത്ത് മെയിൽ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. ആൻഡ് അത് 9 to 14 ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ അപ് ടു 45 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ്. പിന്നെ അവർ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഡോസസിന്റെ നമ്പർ വേരി ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 2 ഡോസസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 to 14 ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഡോസസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 3 ഡോസസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഐ തിങ്ക് കറന്റ്ലി വി ഹാവ് സെർവറിക്സ്, ഗാർഡിസിൽ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എത്ര HPV വൈറസസിന്റെ എത്ര സീറോ ടൈപ്സിനാണ് നമ്മളുടെ വാക്സിൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സോ ദീസ് ആർ HPV വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് റൈറ്റ് നൗ. കാരണം അത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, പക്ഷേ വൈറസ് വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സർവൈക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്, ലീഡിങ് കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഡിങ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത്. അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ HPV വാക്സിൻസ് ഇസ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ. അപ്പം doctor, would you suggest that all teenage kids like boys and girls get administered this vaccine? Yes, actually, IAP has now recommended it as an optional vaccine, and in near future, it may come in the immunization schedule also. So, this is actually തുടക്കത്തിൽ ഈ വാക്സിൻ വന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് cervical cancer or penile cancer, but it has got a potential now. Serotypes, more and more serotypes are included with improved vaccines coming up. So നമ്മുടെ sexually transmitted infections like wartsum, it will prevent. So of course, in young children, it is recommended. We can recommend it to them. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഇസ് ഓൺ ദ റൈസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ പേപ്പേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ prevalence ഓഫ് STI ഇസ് ഓൾസോ ഓൺ ദ റൈസ്. ഇത് തമ്മിലൊരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 2-3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ്, IDUs ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി ടു ഗെറ്റ് STIs. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ദ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസ്, അതായത് ഇഞ്ചെക്ഷൻസിൽ കൂടെ തന്നെ STIs ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു സൈഡിൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ in injection drug users or in any kind of drug uses, there is a chance that they may skip the use of contraceptives. So there is a chance of more violent sexual behavior. So that can cause more aberrations and it can increase the transmission of sexually transmitted infections. So thinking like that, there is a really good correlation between the usage of more and more drugs and the chance of getting STIs. ഈ ഹോസ്റ്റൽസിലൊക്കെ ചില പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ, അവർ വന്നിട്ട് അവരുടെ തുണി ഷെയർ ചെയ്യില്ല, റേസേഴ്സ് ഒന്നും ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, ഭയങ്കര പേടിയാണ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമോ എന്നൊക്കെ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവതയുണ്ടോ? അത് തീർത്തും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് റേസേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ പറയാം. റേസർ ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ പ്രൈമറിലി ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രോം എ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ, സിംറ്റംസോടെ ഇല്ലാതെയോ, ആൻഡ് അപ്പം തന്നെ കുറേ മൈക്രോ ട്രോമാസ്, അതായത് ചെറുതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ആ റേസർ തന്നെ ഒരിപ്പം അസുഖമില്ലാത്തൊരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് പകർന്നേക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തീർത്തും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല, സർട്ടൻ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് പ്യൂബിക് ലൈസ്, സ്കേബിസ്. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ
എന്താ ഈ ഷെയറിങ് ഓഫ് ദീസ് പേഴ്സണൽ Even തിങ്സ്. clothes. യാ ക്ലോത്ത്സ്, അങ്ങനെയാവും. ജീൻസ്, ലെഗിങ്സ് ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ്. So, and this can be also sexually transmitted also, these pubic lice and all. So, for my transfer ഉണ്ട് through the dresses and all. സോ പണ്ട് ആക്ച്വലി പേരൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഡ്രസ്സ് കടം വാങ്ങിച്ചിടുന്നു പറയുന്നത് ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പിള്ളേരെല്ലാം ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. വെൻ യു ട്രാവൽ യു ആർ ഫോഴ്സ് ടു യൂസ് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം STI കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇറ്റ് ഇസ് അൺലൈക്ലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഡയറക്റ്റ് ബോഡ്ലി ഫ്ലൂയിഡ്സ്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബോഡ്ലി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഇഫ് യു ആർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ STI, ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വി ഹാവ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. വി ഹാവ് പ്രോപ്പർ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ ദർ ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ട്രീറ്റഡ്. കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. സോ യു ടേക്ക് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടധികം ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഒരു STIനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഒരു നാണക്കേടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്ത് വിചാരിക്കും, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതെന്താണ്? ഹൗ വിൽ യു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ്? ഒരു ഡോക്ടറുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു വിധത്തിലും ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ട റെലവെന്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പേഷ്യന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് കം ടു ദ ലൈക്ലി ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഡയഗ്നോസിസ്. സോ ദാറ്റ് അത് ബോത്ത് നമുക്കും ആൻഡ് ആസ് എ പേഷ്യന്റ് അവരുടെയും ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അല്ലാതെ ക്യാരക്ടർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആർട്സ്. സോ that's it. I think we can probably very confidently tell patients that you don't have to be worried about being judged. You have a problem. STI is just like any other disease. Any other ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോടെ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് discussion. I think it was really, really informative, and I also learned a lot of new things today. At the end of this session on STI, I'd like to tell you with some confidence that doctors at Dr. Skin are not here to judge you for your character. You have a problem, you have an STI, is only looked at like any other skin condition, and that is what it is. So, if you have an issue, if you have a concern and you want to talk about it, doctors at Dr. Skin are here to treat you. Thank you very much.